Dear children, we are again with the our part 12 of our English class. So hope you have done all the activities related to the previous class. You are to write the question answers and also the activity number 1. Let us look. You may please take your notebook. And textbook. Textbook on page number 51. In the last class, you are asked to write or fill the blanks in the mind maps of the story The Shipwrecked Sailor. I think you remember the story of a shipwrecked sailor. Some hints are given there, and you were asked to complete that part. On page number 51, there is a table is given and certain parts are missing there, so you can write. So first of all, characters and their features. The main character Velasco is already written there. Then the remaining characters you have to Carabello, Castillo, then Herrera, Luis Renchifo, other characters. Hope you have written the answer very well. Then next, main events. Main events. I think you remember Velasco and his shipmates were sailing from Alabama to Colombia. Mobile, Mobile. That is a place, name of the place. Then what can be the next incident in the shipwreck? Velasco lost his friends, his mates, his shipmates. Then Velasco somehow reaches in a life raft, a lifeboat. Life raft means a lifeboat. Somehow he reaches, and Velasco floated on the raft alone in the sea for days without food and water. So, and he was saved. So that was the story, main events. Then words describing the sea on the left side. So I explained in the last class some of the words. Choppy, that means not a calm. Rough, it's opposite. Rough, same, almost the same mean. Then lurching, gigantic, blue waves, calm, deep, etc., etc. Some of the words which that you can write down. Then words describing loneliness. Loneliness means meaning of loneliness, ekantata. So alone, desolate, lone, solitary, lonely, single, solitude, etc., etc. So these words which are used in the textbook, you have to find out these words which are already given. So if you didn't find that words and complete, if you are not completed, you may listen after listening the class. You just complete the textbook. Okay, thank you. Now you may please turn over to page number 52. 52. There is a story is given, and the story and some pictures are given, and you have to complete the words, complete the things which you have to write. So that is the you have to do the activity. Let us look. Some of them may have written there, and you have to complete it. Listen to the textbook carefully and read everything. You have identified the major events in the story, haven't you? The last page, the previous page, we have written the main events. So here is a graphic story for you. Graph, that means chitragada എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, that is a graphic story for you. Study the pictures carefully and write the appropriate events from the story in the space provided. Space has been given there, and in some of them no space has been. So you have to write the dialogues. Try to add possible dialogues. Now you can narrate the story from the point of view of Velasco. Some events are given to help you. So you have to this 2 or 3 pages. It has been given that graphic story, and you may please write down that graphic story. Okay, thank you. So there was a Mobile, Alabama, USA, February 2. Mobile is the name of the place. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ അല്ല, although it is same spelling, it's a place in Alabama, USA, അമേരിക്കയിലെ. February 28, 1955. I'm Velasco, and he is telling his story. I'm Velasco, I'm a sailor and the narrator of the story. That is called as my ship. That's the name of the ship. I am traveling from Mobile
Alabama in the US to my country. So that is the first picture, and all details are given there. In second picture, you look there are 5 persons, 5 persons are on the deck of the ship, and hey, I am Velasco. So you have to write. So you just write the name of the characters only there. I am Velasco. So who are the other characters? Who are the other characters? You just Raman Herrera, Luis Renchifo, then Julius Andrew Carabello, and Castillo. So these are, so you have to write the names there. So any picture, any name, no problem. Find out. So hey, I am Carabello. Hey, I am Herrera. So in this way, you just fill the blanks. I have 4 shipmates. They are Carabello, Castillo, Renchifo, and Herrera. So the name was given in the given below the picture. You just add in that respective column in the picture. Then you may please come to the third picture. What happens? You look at the picture. The ship is sinking. The ship. So who is Velasco is describing this, explaining the story to you. So the ship plunged into an abyss. You can say abyss. ഒരു ചുഴിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഴത്തിലേക്ക് അബീസ് അഗാധഗതത്തിൽ and sank into the sea. You can write in that way. So I think you just now I am giving you only a vague explanation, and you may write the story, and after that next class if you find it difficult, I will explain it. Now look, so what is happening in the fourth picture? The ship is sinking there, some lifeguards are there, then people who are these 4 persons, we can see that 5 persons, they are all the 5 persons we can see in the sea, and they are trying to save themselves, their life. Okay, and now you write the concerned dialogues there. Then another one, you look picture number 5. What will be their dialogue? Okay, you may just check at paragraph number 4. The dialogues can be. Then you look at picture number 6. Who is on the life raft or lifeboat? We know who is that. It is Velasco. So, and what may be his thought? What may be his thought that you have to write there? Then you can see that seventh picture there also. He is the picture shows that this Velasco was telling to somebody something. Okay, so you have to write that dialogue. And picture number 8 also, you just complete it, the dialogues. And just like picture number 9, picture number 10, 11, 12, that picture gives a message or some dialogues. That dialogue you can find out from the textbook. Okay, ഈ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം you just write on those boxes. It's very easy to complete. You just refer your textbook. Thank you. Now let us move to the next activity number 3. It's a very important activities. Which event in the story do you think the most tragic? There are a lot of events described. മോസ്റ്റ് ട്രാജിക് ഇവന്റ്, ഏറ്റവും ദുരന്തം, ദ ടോട്ടൽ ട്രാജിക് എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്കിങ് ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് അതല്ല പറയുന്നത്. ഈ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏതാണ്, വിച്ച് ഇവന്റ് ഡു യു തിങ്ക് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ട്രാജിക്? ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. വിച്ച് ഇവന്റ്, what can be according to your you may read the whole story. You have already read the whole story, and from that which event you find most tragic? Maybe Renchifo was very near the raft, but he maybe, that is only my, you can reach in your own assumption. Okay, but he could not swim anymore and he was tired, he sank into the water. That can be written as one of the tragic event that you have to decide and you have to write there. Now our vocabulary, so you have to write just in the textbook only. Okay, no need to write in the all these activities. This activity also, activity number 2 and 3, you have to write in the textbook. Now let us look in activity number 1 on page number 55. Hope your textbook is with you. Page number 55, you look activity number 1.
Look at the opening sentence of the story. My first impression was that I was utterly alone in the middle of the ocean. Have you seen that paragraph, that passage, that sentence or that line? Here the narrator describes experience of a shipwreck in first person. So you must remember this first person. What is first person? You should remember what is first person, or what are the first person. First person, for example, you just listen to me now. I am a teacher. I am a teacher. Here, who is the speaker? പറയുന്ന ആൾ ആരാണ്? ഞാനാണ്. ആൻഡ് അബൌട്ട് ഹും, ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഞാൻ എന്ന എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. നോട്ട് ഫോർ എനി അതർ ബോയ്, എനി അതർ പേഴ്സൺ, മറ്റൊരാളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഐ ആം എ ടീച്ചർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മൈ പെൻ. ദിസ് ഈസ് മൈ പെൻ, എൻ്റെ, മൈ പെൻ. സോ ഇൻ ദിസ് വേ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വാചകത്തിന്റെ സബ്ജക്റ്റും ആ വാചകത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന സ്പീക്കറും ആർ ദ സെയിം. പറയുന്ന ആളെ കുറിച്ച് തന്നെ ആവുമ്പോൾ ദറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ. നൗ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു സപ്പോസ് എ ബോയ് ഓർ എ ഗേൾ, വാട്ട് എവർ മേ ബി, യു ആർ എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്. ഹു ഈസ് ദ സ്പീക്കർ? ഞാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് എന്നെ കുറിച്ചാണ് അല്ല, ടു അനദർ, ഒരു സെക്കൻഡ് വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ്. സോ യു ഈസ് എ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ. യു ആർ ഗുഡ് ബോയ്സ്, യു ആർ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻസ്, യു റൈറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ്, യു റൈറ്റ് ദ ഹോംവർക്ക് വെരി വെൽ. സോ യു മീൻസ് എ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ. ഒന്നിൽ കൂടുതലാവുന്ന സമൂഹമോ, വാട്ട് എവർ മേ ബി, ഗ്രൂപ്പ് ഓർ സിംഗിൾ. യു ഇംഗ്ലീഷിൽ ആകെ ഒരു വാക്കേ ഉള്ളൂ, അതാണ് അതിൻ്റെ കുഴപ്പം. നമ്മളാണെങ്കിൽ നീ, നിങ്ങൾ എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിലുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺലി യു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി യു ഈസ് ആൾവേസ് യൂസ്ഡ് ആസ് പ്ലൂരൽ, ഒരു ബഹുവചനമായിട്ട് കണക്ക്. ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ നിയമം അനുസരിച്ച് പ്ലൂരലായി കണക്കാക്കിയാൽ മതി. യു ഈസ് ആൾവേസ് സെക്കൻഡ്, രണ്ടാമത്തെ കുറിച്ച്, മൂന്നാമത്തെ ഒരാളെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. ഓൺലി ടു. പറയുന്ന ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളെയോ ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെടില്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം, അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ദറ്റ് ഈസ് വൈ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ. Then we have another third person. What is third person? Third person is ഞാൻ, the speaker, you, the listener. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അല്ല ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ്. പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി മറ്റൊരാളാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, he ഈസ് എ ഹാൻസം ബോയ്, അവനൊരു ഭംഗിയുള്ള കുട്ടിയാണ്. he is an intelligent boy, അവനൊരു നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയാണ്, അല്ലേ? സോ here the speaker and you are the listener, and I am telling about another person, third one. You, ഞാനുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയി. യു സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഉണ്ട്, അതിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. ഫോർ എ തേർഡ് പേഴ്സൺ, തേർഡ് പേഴ്സൺ. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു what is first person, what is second person, what is third person. Here the speaker, my first expression was that I was utterly alone. ഇനി മൈ എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഐ എന്നുള്ളതിന്റെ പൊസസീവ് ഫോമാണ്. ഐ, മൈ, ഞാൻ, എൻ്റെ, എന്തായാലും എന്നെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. ദിസ് ഈസ് മൈ ബുക്ക്, മൈ പെൻ, ദിസ് ഈസ് മൈ പെൻ, എൻ്റെ. ഇനി യുവിൻ്റെതുപോലെ പൊസസീവ് ഫോം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. യു, യുവർ, യുവർ ബുക്ക്, യുവർ ബാഗ്, യുവർ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ, യുവർ ഫാദർ, യുവർ മദർ, യുവർ അങ്കിൾ, യുവർ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്, എനിത്തിങ്. സോ യുവർ ബോയ് ഫ്രണ്ട്, വാട്ട് എവർ മേ ബി, യുവർ. So second person possessive. Okay. ഇനി അത് തന്നെ പ്ലൂറലാണെങ്കിൽ യുവേഴ്സ്, യുവേഴ്സ്, whatever may be. Then ഇനി ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ മറ്റൊന്നും കൂടി ഉണ്ട്. അനദർ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ, ഐ എന്ന് എന്നെ പറയുമ്പോൾ. ഇനി വി ആർ ബോയ്സ്, വി ആർ ലേണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ്, വി ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ്. നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത്. വി ആർ ലേണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ, സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ. ഇനി വിയുടെ ബഹുവചനം ഉണ്ട്, സോറി, തേർഡ് പേഴ്സൺ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, തേർഡ് പേഴ്സൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഹി പറഞ്ഞു. ദെൻ അനദർ വൺ, ഷീ ഈസ് എ ഗുഡ് ഗേൾ, ഷീ ഡൂസ് ഹെർ ഹോംവർക്ക് എവറി ഡേ. ഹെർ ഹോംവർക്ക്, ഷീ ഡസ് ഹെർ ഹോംവർക്ക് എവറി ഡേ.
അവിടെ ഷീ എന്നുള്ളത് തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ്, ഹെർ എന്നുള്ളത് പൊസസീവ് ആണ്. അവളുടെ. അപ്പോൾ ഹി എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഹി ഈസ് എ ഗുഡ് ബോയ്, ഹി ബ്രിങ്സ് ഹിസ് ബാഗ് or he keeps his bag neatly, or he writes the notebook, writes English neatly, beautifully, anything. So he, his, she, her. In a third person, in a plural ഉണ്ടാകും ബഹുവചനം, they are good boys or they are good girls. So their is possessive form. So you can write down, if you want, you can write down in notebook I, we, then you, പിന്നെ he, she, they, then it. ആണും പെണ്ണൊന്നും ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൊബൈൽ ഫോണിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ മൊബൈൽ ഫോൺ, ഇറ്റ്സ് എ ചെയർ, ഇറ്റ്സ് അതിൻ്റെ, ഇറ്റ്സ് എ ചെയർ എന്ന് പറയാം. എന്നിട്ട് പറയാം ഇറ്റ്സ് ഹാൻഡിൽ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ, ഇറ്റ്സ് അതിൻ്റെ. സോ പൊസസീവ് ഫോം. സോ ഇൻ ദിസ് വേ. ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റഹീം എന്നാണ്, റഹീംസ് പൊസസീവ് ഫോം, റഹീംസ്. സോ യു മസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ നോട്ട് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക് what are the pronouns, what are the first person, second person, third person. You make a list. So first person you write I, we. Second person you write only you. Then third person he, she, it. Okay. Then they, plural ആവുമ്പോൾ they. ഇവയൊക്കെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിൽ. Then you write the possessive form also. It's possessive form also. What are the possessive? I, my, you, your അല്ലെങ്കിൽ yours, we, our, they, their, he, his, she, her, then it, its, then Raju, Raju's, Rahim, Rahim's. Anyway, you write all these lists. Now let us look. Textbook. Here a narrator describes experience with first person. How does the sentence change if we express the same in the third person? അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. Suppose he is changing from first person. My first impression was that I was utterly alone. My first. ആ മൈ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ തേർഡ് പേഴ്സണിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് നമ്മൾ അത് അയാളാ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് നമ്മളാണ് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നാവും. മൈ എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറും? ഹിസ് എന്നായി മാറും. മൈ വിൽ ബിക്കം ഹിസ്. ഒരെണ്ണം ഞാൻ പറയാം, ബാക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദർ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ വാസ് ദാറ്റ്. ഇനി ഐ എന്നുള്ളതാണ്, പകരം എന്താവും? ഹി വാസ് അട്ടർലി അലോൺ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഓഷൻ. Hope it is clear for you. And if you have doubt, you don't hesitate to call me or give me a message. I will explain for you personally, no doubt. Okay. So the possessive forms of nouns are made by adding s. Noun സാധാ noun രാജു എന്നൊക്കെ രാജൂസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്തിട്ടാക്കാം. Now example, Sajana's book, Rahul's bat, etc. But in the case of pronouns, the words take new forms. I എന്നുള്ളത് മയ്യാവും, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. Find the possessive forms of the pronouns we. We എന്നുള്ളതിന്റെ possessive form എന്താ? Our, you, your, he, her, his, she, her, they, their, and it, its. അങ്ങനെയൊക്കെ മാറും. Use each pronoun and its possessive in the sentences of your own. Now here the given blank, some lines are given there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lines are there. So you have to write 8 sentences using both the possessive form and pronoun first person ആണെങ്കിൽ, for one example I will give you. I gave my savings, for example, I gave my savings to corona relief fund. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാം. To corona relief fund. I gave my savings. Suppose you have a saving. ഒരു കുണ്ടിയപാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അപ്പോഴും ₹5 കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So when the corona problem has arisen, what did you do? You gave it. So I gave my savings to corona relief fund. Suppose you are right. Here I is the first person and my possessive. First person possessive. So in this way you have to write with you, with he, with she, with they, with it, with we, with another persons. Raju gave his. ഒരേ സെന്റൻസ് ആക്കണ്ട, ഒരേ സ്ട്രക്ചർ അല്ല, അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒക്കെ റിലീഫ് ഫണ്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 8 വാചകം എഴുതിയാക്കണ്ട. ഐ, യു ഗേവ് യുവർ സേവിങ്സ്,
എന്നിട്ട് ഒരേ വാചകക്കണ്ട with different ideas you have to write in your text. You just write in textbook and send me the pages concerned. Okay, very good. Now one more activity, let us look and for the day. So activity 2, look some of the words used in the story. Page number 56. Have you taken to take page number 56? You look half an hour. The class will end within 10 minutes. Okay, don't worry. Activity 2, look at the sum of the words used in the story. Unexpectedly, disappeared, indefinitely, reassuring. Have you seen? Oh, yes, you have seen. It can be said that suffixes ly, ed, and ing are used after the root word. So, what is suffix? You should understand. Suffix, I hope it is familiar for you. If not, you just reason. It's very simple. Simply, you can understand. What is suffix? Suffix is a piece of word or some letters or one letter which are added at the end of the word, end of the root word. The root word എന്ന് പറയുമ്പോൾ unexpectedly. എക്സ്പെക്ട് എന്നത് റൂട്ട് വേർഡാണ്. അൺഎക്സ്പെക്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൂട്ടാം, മറ്റൊരു വാക്കായി കൂട്ടാം. അൺ എന്ന് ചേർക്കുന്നതിന് പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറയും, അത് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ട. അൺഎക്സ്പെക്ട്, എക്സ്പെക്ട്, EDLY എന്ന വാക്ക് ചേർത്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരക്കൂട്ടം ചേർത്തപ്പോൾ, EDLY എന്ന് ചേർത്തപ്പോൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്ലി എന്ന പുതിയൊരു വാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, പുതിയൊരു വാക്ക് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ LY എന്ന് ചേർത്തതിനെ, no, you look, it can be seen the suffix ly, ed and ing are used after the root word. Root word എന്ന വേര് വാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അടിസ്ഥാന വാക്കിന്റെ കൂടെ അവസാനം ചേർക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് പറയുന്നത്. You can also see that some elements are added before the root word. Some elements are added to the, for example, un, dis, in and re respectively before the root word. Before the root word. So actually the word expect is the original root word. Un is added before the word pre. Pre എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഫോർ എന്നാണ്. അതിനെ പ്രീഫിക്സ്, പ്രീ ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത സാധനത്തെ പ്രിഫിക്സ് എന്നും അവസാനം ചേർക്കുന്നതിനെ സഫിക്സ് എന്നും പറയുന്നു. അവസാനമാണ് ചേർക്കുക, വാക്കിന്റെ അവസാനമാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ സഫിക്സ് എന്നും. കോൺഷ്യസ് ഒരു വേർഡാണ്, കോൺഷ്യസ്. കോൺഷ്യസ്ലി എന്നാലും അഡ്ജക്റ്റീവ് ആവും. കോൺഷ്യസ് എന്നാൽ ബോധവാൻ, ബോധമുള്ള. ഹി ഈസ് കോൺഷ്യസ്, അവൻ നല്ല ബോധമുണ്ട്. സപ്പോസ് സം ഓഫ് യുവർ റിലേറ്റീവ് ഈസ് സീരിയസ്ലി ഇൽ, അതിനപ്പോൾ ചോദിക്കാണ് ഈസ് ഹി കോൺഷ്യസ്, ആള് കോൺഷ്യസ് ആണോ, ആള് ബോധമുള്ളതാണോ, കോൺഷ്യസ്. കോൺഷ്യസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോധത്തോടെ. ly ഈസ് ആഡഡ് ആൻഡ് ദിസ് ly ഈസ് കാൾഡ് പ്രിഫിക്സ്. ഇനി ഈ കോൺഷ്യസിന്റെ മുമ്പിൽ അൺ എന്ന് UN എന്ന് ചേർത്തു, മുമ്പിൽ ചേർത്തു, ആദ്യം ആ ചേർക്കുന്ന UN എന്ന ആ രണ്ടക്ഷരത്തെയാണ് പറയുന്നത് പ്രിഫിക്സ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പുതിയൊരു വാക്കുണ്ടാവും. വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ചേർത്തിട്ട് കാര്യമല്ല. അപ്പിയർ, അപ്പിയർ എന്നുള്ളതിന് മുമ്പിൽ അതിവിടെ കൊടുത്ത വാക്കാണ് ഡിസ്അപ്പിയർ. ഇനി അപ്പിയർ എന്നുള്ളതിന്റെ കൂടെ ED ചേർത്തു, ആ ED സഫിക്സ് എന്നും മുമ്പ് ചേർക്കുന്ന DIS എന്നുള്ളതിനെ ഡിസ്അപ്പിയർ എന്നും ആ ഡിസിനെ പ്രിഫിക്സ് എന്നും പറയും. So is it clear for you? So what is a prefix and what is a suffix? The word or the letters which are added at the beginning or before the word, before the root word, it is called prefix. And the words or letters which are added at the end, words അല്ല സത്യത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. So which are added at the end of a root word and is called a suffix. Now look at the column for exercise, for activity. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം ചെയ്യാൻ നല്ല താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. So some activities are given there in the textbook. Okay, fill in the following table with the prefixed words identified from the story or with such words from a dictionary. Okay, you in the story you can see such words, and if you don't, you can refer the dictionary. You just complete it. ഒരു ലൈൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി തരാം അൺവെച്ചിട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്ലി, അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്ലി. ഡിസ് വെച്ചാകുമ്പോൾ ഡിസപ്പിയർ, ഇൻ വെച്ചാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇൻഡയറക്റ്റ്, ഇൻഡയറക്റ്റ്. ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ റീ വെച്ചിട്ട് റീറൈറ്റ്, നമ്മളെപ്പോഴും റീറൈറ്റ്, ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പറയലുണ്ട് എഴുത്ത് ക്ലിയർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ സേ റീറൈറ്റ്. സോ ഇൻ ദിസ് വേ വേർഡ്സ്, സോ പ്രിഫിക്സ്ഡ് വേർഡ്സ്, പ്രിഫിക്സ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ. Okay, you do that. Activity 3, let us for this day
let us complete this activity 3 first. This remaining you have to write in your textbook only. Okay, no need to write on total, only textbook activities today. Okay, nothing to be written for text notebook. Okay, you this activity 3 also complete please. Okay, for this let's look, fill in the blanks in the following passage, picking up the right words given in the box. Right words given in the box. So in the box, what are the words? Impression, recognize, contemplate, then contemplate, then surface, evidence. There are 1, 2, 3, 4, 5 words are given there, and 1, 2, 3, 4, 5 spaces are there. So you just complete it. Let us look. I will help you. I can dash what it would be like to be alone. I can dash what can be there. Which word can be used? ഒന്ന് ഫുള്ള് വായിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് അതിന് കറക്റ്റ് അർത്ഥം കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഐ കോൺ ഡാഷ് ഹിയർ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഇംപ്രഷൻ. ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ കുറിച്ചുള്ള മതിപ്പ്. റെക്കഗ്നൈസ്, വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് റെക്കഗ്നൈസ്? തിരിച്ചറിയുക. ദെൻ കണ്ടംപ്ലേറ്റ്. കണ്ടംപ്ലേറ്റ് മീൻസ് ലുക്ക് വെരി കെയർഫുള്ളി, ഒബ്സർവ് വെരി കെയർഫുള്ളി, ശ്രദ്ധാപൂർവം വീക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയാം. ദെൻ സർഫേസ്, സർഫേസ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ, surface of the water, and it is a familiar word for you, and you will study from biology or some other chemistry also. You may have studied the word surface. Surface means suppose in the top of the water. Surface ഉപരിതലം എന്നാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് മലയാളം. Surface. Then evidence. Evidence, what is evidence? Proof, another തെളിവ്, evidence. So anyway, now let us first one is first one ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ്, actually I don't like to tell you the answer, you have to come find out. Anyway, the first one is contemplate. I can't contemplate what it would be like to be, what it would be like to be alone. So that word is to be added. So in this way you should write there that word using your pen കൊണ്ട് അവിടെ എ എന്ന് എഴുതിയതിന്റെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ആ വാക്ക് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം. വെറുതെ ആ മുകളിൽ കൊടുത്ത കോളത്തിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന് എഴുതാനല്ല പറയുന്നത്. യു ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ വേർഡ് ദർ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു, ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ഡൗട്ട് യു കാൻ call to me. I don't like to prolong my class now. So you have today only some activities are there. Activity 2, activity 3, activity again 1, activity 2, and activity 3. So only 5 activities are, and I know that you can complete this activity in 10 or 15 minutes. Thank you. Have a nice day. We will see you next day. Okay.